That is the first thing I did. Because I am self-employed, that was the first thing I did. To secure myself. Untuk mengamankan diri saya. Misalnya suatu ketika nggak bisa apa gitu, nggak bisa, nah itu udah ada pensiunnya gitu loh ya. Itu yang pertama, karena kita orang swasta ya, kan harus kayak gitu. About going by car, I am tired. I have been tired of going by car. Yang namanya kepingin naik mobil gitu, yang namanya naik mobil saya itu, namanya naik mobil udah terlampau kenyang, udah bosen sekali. Jadi gimana saya naik mobil berpuluh-puluh tahun, naik taksi ke sana, belum naik bus dari Jakarta ke Jogja ke Pangandaran, gitu naik itu apa? Bluebird itu ya, apa taksi Bluebird itu yang antar kota itu kan bisa Bluebird. Ya kan itu bosan sekali naik. Kepinginnya malah jalan kaki. Kepinginnya gitu kan. Ya. I have been sitting too much. Since long time ago, I have been sitting too much. Saya telah banyak duduk, kebanyakan itu. Itu kan nggak sehat. Ya. Ya, it is a very dangerous habit, ya. Very bad habit. Kebanyakan duduk, kita yang baik jalan kaki. I always enjoy walking. Jalan tenang. Misalnya kita sedang jalan panas-panas, ada mobil mewah, saya nggak, wah ngiler ya lihat orang enak, enggak, ya kan? Dan sebetulnya lebih enak naik kayak Trans Jogja itu lebih enak daripada sedan loh. Karena apabila panas-panas tuh naik sedan tuh panas, pantulan dari aspal ke mobil kan pendek, apalagi macet ya. Sedangkan AC-nya kan AC sedan itu kan dari mesin mobil. AC bus kan mesin AC-nya sendiri di atas, mesin mobilnya sendiri. Macet lama pun nggak soal, ini sendiri-sendiri, gitu ya. Enak, ya. Itu lebih enak. Terus kita nggak takut ketabrak sama mobil. Ya kan gede. Gitu, cuma di perawat sedan cuma kaget dikit ketawa gitu. Ya coba naik sedan, kita kan agak takut juga ketabrak sedan yang lain. Kalau bus enggak kan, misalnya ada bus yang lain, ada truk, ya kan kelihatan truk gede. Dan mereka kan nggak ada lah ya orang truk ngebut, apa bus ngebut nggak ada gitu ya. Yang suka ngebut sedan paling. Sedan kita naik bus besar, ketabrak sedan ya nggak berasa, di bawah sana kita kan di atas. Nah itu. It's great, yeah. I just feel great. Going on foot, taking Trans Jogja, it is just great. Pokoknya asik deh. Yeah. Yeah, please, other questions? Do you have any vision or any yang agak keras? Do you have any vision? Do you have any vision or keinginan or one? Do you have any vision or want to do selain yang tadi? Any vision to do yang tadi apa maksudnya? Apakah kamu Anda punya visi atau sesuatu hal yang lain yang ingin dilakukan selain sudah yang ceritakan tadi? Oh yes, yeah, sure, certainly. I would like to establish an Islamic institute to take care of orphans, to have orphans. And I would like the orphan to speak English well, to give them skill for their income security at later age, right?
So maybe I hope that I have an orphanage. Maybe it will be the first in Indonesia. Maybe, yeah. English-speaking orphans. Anak yatim yang ngomongnya pakai bahasa Inggris. Kan belum ada kayaknya. Gitu. And I will invite people, if they get married, I will invite people and I will act as their father. Right? In the invitation. Jadi di undangannya itu, saya akan menikahkan anak saya yang bernama ini. Yang ngundang, soal nanti yang menikahkan kan sesuai dengan aturan agama ya. Mungkin pamannya dia atau siapa gitu kan. Tapi yang ngundang saya akan menikahkan anak saya yang bernama ini. Lah, menikahkan itu kan gak mahal. Kita apa? Menyerahkannya apa? Pengajian. Bukan ada orkes, enggak. Pengajian. Tapi menikahkan intinya nanti sudah itu pengajian. Nah itu. Jadi I want that all of the orphan become like my biological children. Jadi saya kepingin itu anak yatim yang saya itu seperti anak-anak kandung saya gitu. Mereka merasa, kan mereka nggak punya ayah, cuma punya ibu. Ini Mr. Didi mengaku saya sebagai anaknya, right? Yeah. This is maybe they crave for that. To crave itu artinya C-R-A-V-E ya. To crave for itu artinya mendambakan gitu. Kan mereka mendambakan, aduh saya punya ayah, ya kan? Gitu loh. Ya. I like to focus in my life to do just good things. To do just good things. I don't like to attack others, to blame others. I just want to do good things. So, if someone asks me, why are you not active in politics? Why are you not? Then I can explain to them. Because our challenges are so many, right? We have so many challenges about injustice, about mafia, about corruption, and so on and so on. Many abuse of power and so on. So many challenges. I just want to take the kind of challenges that are not causing quarrels. And then after that, I will say to people, don't have quarrel, please. Be nice to each other. Be wise, right? Say things wisely. Do nice things. Solve the problem, our problems, wisely. Not unwisely. Because if we try to solve our problems unwisely, it will only create more problems, right? Like the people in Indonesia say, catch the fish and keep the water clear. Catch the fish. Indonesian, it is the local wisdom. Catch the fish. But keep the water clear. Tangkap ikannya. Tapi airnya tetap jernih. Jangan. Kadang-kadang problemnya ikannya nggak ketangkap juga, airnya keruh. Nah, itu kan yang paling fatal. Ya. Udah ikannya nggak kena, airnya keruh. Nah, itu. Yang terbaik kan ikannya ketangkap tapi airnya tetap jernih. I'm dreaming to follow the examples of our great Prophet Muhammad, peace be upon him.
I'm trying hard. Preaching Islam, the Prophet's way, right? I'm trying hard to do that. I have witnessed myself. People who are great in their morality, command people, attract people positively. For instance, one of my close friend's father, when he passed away, so many people came to him, to his burial, mourn him. He was a member of Muhammadiyah organization, or really a good member of Muhammadiyah organization. But people from other Islamic organizations came to him. The traditional mosque came to mourn him. Just because he was a very nice man, he was a very good religious follower, he was a very good Muslim, he was a very kind Muslim, and so on and so on. I'm dreaming of that. I'm dreaming of that. I'm dreaming of that. Yeah. So, yeah. Please, other questions? Ya, silakan. Pertanyaan lain. Yeah, please. In Indonesian first, maybe. Sudah 1 jam lebih. Iya, nanti dibagi-bagi ya. Ini. Ada jam 15.47. Tapi ini kan hujan ya. Ya kita terus aja dulu sedikit sambil nunggu hujan. Jadi nanti untuk gilirannya Mr. Mirza nyiapin cerita ya. Cerita yang betul-betul terjadi, syukur-syukur yang dialami sendiri. Sehingga nanti ketika ditanya oleh saya mengenai ceritanya itu kan jawabnya enak. Karena betul-betul nggak usah mikir materinya, tinggal nyusunnya aja. Gitu loh. Gitu. Dan cerita kisah nyata itu banyak hikmahnya gitu loh ya. Kisah nyata itu banyak hikmahnya. Ya.